Dear students, I am Dr. Rajiv Supre. This is lecture number 8 for the chapter 7, standard 9, mathematics part 1. We are working on statistics, as you know, last 7 lectures. Now this may be probably the last lecture about that chapter. In the last lecture, we studied how to calculate mean, which is a central tendency. मी तुम्हाला सांगितलं की सेंट्रल टेंडन्सी, 3 सेंट्रल टेंडन्सीज तुम्हाला शिकायच्या. सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजेच काय, असा नंबर की ज्याच्या आसपास त्या सर्व व्हॅल्यूज आहेत. समजा 50 व्हॅल्यूज असतील, तुम्ही जेव्हा असं म्हणता की हा नंबर म्हणजे त्याची सेंट्रल टेंडन्सी आहे, तर त्याचा अर्थ असा की ऑल द व्हॅल्यूज इन दॅट कलेक्शन ऑफ स्टॅटिस्टिकल डेटा दे क्लस्टर अराउंड दॅट नंबर. त्या सर्व व्हॅल्यूज त्या नंबरच्या अवतीभोवती आहेत, असा त्याचा थोडक्यात अर्थ. ॲक्च्युअली मीन हा एक फसवा विषय आहे. कसा आहे बघा, तुम्ही आता समजा असा डेटा दिलात, आय विल शिफ्ट टू ब्लॅक इंक. समजा तुम्ही असा डेटा दिलात 17, 18 अँड से 19, देन से 16, 20, 5 व्हॅल्यूज. सो व्हॉट इज देअर ॲडिशन? 7 आणि हे 8 15, नि 9 24, नि 6 30, 30चे 0, हातचे आले 3, नि 2 5, नि 1 6, नि 1 7, नि 1 8, नि 1 9, आणि ह्याला तुम्ही 5 ने भागणार, मग ते 18 आलं. म्हणजे हा मीन झाला. ह्या 5 व्हॅल्यूजचा मीन 18 झाला. बघा, 17 हे 18 पासून एकच कमी आहे, एकानेच कमी. 18 एक्झॅक्टली 18 आहे. 19 हे 1 ने जास्त आहे 18 पेक्षा. 16 हे 2 ने कमी आहे, आणि 20 हे 2 ने जास्त आहे. शेवटी राऊंड अबाउट 18 आले सर्व नंबर्स. इथे तुम्हाला जाणवेल की ओके, सर्व नंबर्स 18च्या जवळपास आहेत. परंतु मी समजा 2च व्हॅल्यू दिल्या. 1-2 मुलांचा समजा मी एक परीक्षा घेतली 100 मार्कांची, ते पहिल्या विद्यार्थ्याला 1च मार्क मिळाला आउट ऑफ 100, दुसऱ्याला 99 मिळाले. तर मग आता ह्यांचा मीन काय येतो? 1 + 99/2 म्हणजे 50 येतो. मग हे काही परफेक्ट मेजर नाही आहे ना. 1 आणि 99 म्हणजे 49ने जास्त आहे, 99 आहे, आणि 49ने कमी आहे. नो वेअर वी कॅन से दॅट दीज 2 व्हॅल्यूज आर नियर टू 50. त्यामुळे सेंट्रल टेंडन्सी ही फसवी असू शकते, रिलायबल नाही आहे. इट इज नॉट अ रिलायबल इश्यू. It depends on what data you have. Accordingly, it depends. So now today, in this lecture, whatever two central tendencies we are going to study, they are median and mode. Median is the first central tendency that we will study, and then it is mode. तर मेडियनचा अर्थ बघा, the scores are arranged इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. मेडियन ज्यावेळी तुम्ही मेडियनचा विचार करताय, त्यावेळी जे काही व्हॅल्यूज आहेत, दोज व्हॅल्यूज आर अरेंज्ड इन वी कॅन से असेंडिंग. असेंडिंग म्हणजेच इन्क्रीजिंग. असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड. ascending or descending order. Okay, values are arranged in ascending or descending order. The number appearing exactly at the middle position. Number appearing exactly at middle position. बरोबर मध्यभागी जो नंबर असेल, दॅट इज द मेडियन. एक्झॅक्टली ॲट मिडल पोझिशन इज मेडियन. फॉर एक्झाम्पल, सपोज यू हॅव द नंबर्स लाईक से 54, से देन व्हॉट 63, देन you have 66, 72, 98, 87, 92.
So these are how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So arrange these numbers. I will enlarge the screen so that whole thing we can use. Arrange these numbers in say increasing order. Increasing म्हणजे ascending. Numbers in ascending order. So how you will arrange? First is smallest number is 54, then it is 63, then it is 66, then it is 72, then it is 87, 92 and 98. So 7 values, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now middle number is what? Fourth number is a middle number, because see, before that there are 3, after that also there are 3. So 72 is the median of this data. You can arrange in descending order also, then also 72 will be in the middle position. त्यामुळे एकूण जे नंबर्स आहेत, एकूण नंबर्स आता इथे 7 होते. सो इफ दॅट नंबर इज ऑड, किती नंबर्स आहेत तो नंबर जर ऑड असेल, सो इफ सपोज कॅपिटल N is total numbers in that list, total numbers in that list. Okay, if capital N is odd, then median is number in position n plus 1 upon 2. ओके, बघा इथे आता एकूण 7 नंबर्स होते, म्हणून कॅपिटल N 7 होता. 7 अधिक 1 8 भागिले 2 म्हणजे 4, म्हणजे चौथ्या प्लेसला जो नंबर आहे तो मेडियन. आता त्याच्यापेक्षा उलट बघा, इफ n इज इव्हन, इफ n इज इव्हन म्हणजे तो टोटल, म्हणजे हे बघा इथे n इज ऑड, तशी दुसरी केस n इज इव्हन, देन median is average of numbers at position n by 2 and n by 2 plus 1. म्हणजे आता इथे मी डेमॉन्स्ट्रेट करतो मला काय म्हणायचंय ते. See, suppose the numbers are say 43, then 72, 23, 28, 79, 1, 2, 3, 4, 5, then say 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then say 38 and 42. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numbers. So arrange them in ascending order. Descending वापरू आपण, त्याला काही फरक नाही पडत, ascending की descending, anything will work. Arrange the given numbers in descending order. Arrange the given numbers in descending order. So what I get, maximum number I have to write first, मोठ्यात मोठा number. So it is 79 here. After that 72. Then you have, so 79 is done, 72 is done. Then you have 51, right? It is 51, right? So this is at third position in descending order when I arrange. Then you have 51. After that we have 43. 43 is there. After 43, so this is done now.
then there is 42, 38, 42, 38, right? Then 28 and 23, 28, 23. So how many numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 8 is even number, n is even. त्यावेळी हा रूल वापरायचा आहे मला. सो दिस हिअर आय विल से n is 8. त्यामुळे n/2 म्हणजे n is not 2, सॉरी, n is 8. सो n/2 म्हणजे 8/2 आणि 8/2 अधिक 1 म्हणजे 4 आणि 5 या पोझिशनला जे नंबर्स आहेत. आता हे 1, 2, 3, 4 म्हणजे हा 4थ्या पोझिशनला आहे, हा 5व्या पोझिशनला आहे. मग ह्यांचं ॲव्हरेज काढा. सो ॲव्हरेज ऑफ 43 and 42, दिस इज द मेडियन. म्हणजेच काय होईल? 43 प्लस 42 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे हे किती होणार? 40 आणि 40 80 आणि 5 85/2. सो इट इज 42.5. दिस विल बी द median of this data. So I hope you understood what is median. It is very, very simple. So things are whenever you study the things properly, then nothing is difficult. What happens is we generally don't read books, we generally don't attend lectures properly. Then it happens that you don't understand. Otherwise there is nothing that is difficult, nothing difficult that you will not understand. Okay, now this is about median. Then come to mode. See, इथे काही प्रॉब्लेम्स करून दाखवलेले आहेत. You can see reading book is very, very important. I will suggest every student to go through the book properly. पुस्तक वाचल्याशिवाय काहीही होणार नाही. आता मोड म्हणजे काय बघा. मोड म्हणजे काय? द स्कोअर विच इज रिपीटेड मॅक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणजे आता समजा सी मोड is the score which is repeated maximum number of times. Is mode. Okay, so suppose now I have a list, say 90, then say 55, 67, 55, then 75, 40, 35, 55 and say 95. Now see here, if I count, 90 is appearing only once, 55 this is here and here it is. 55 is occurring 3 times. Then you come to 67, 90 occurs once only. 90 is once म्हणजे एकदाच आलं. 67चं काय झालं? 67 कुठे आहे का पुढे? नाही. सो 67 इज ऑल्सो ऑकरिंग वन्स. 75 2 वेळा आलंय. 75 इज ऑकरिंग 2 टाइम्स. 40 ओनली वन्स. देन 35 and 95 दे आर ऑल्सो ऑकरिंग वन्स. $95 is occurring once. So what I find is the value 55 in this list is occurring 3 times. So mode is 55. जी व्हॅल्यू सर्वात जास्त वेळा येते. आता समजा असं झालं की 2 वेळा. आता आणखी समजा ह्या कळलं ना, म्हणजे तुम्हाला सर्वात जास्त वेळा येणारी व्हॅल्यू ती मोड 55. आता समजा हीच लिस्ट असेल आणि ती लिस्टमध्ये आणखी आपण काही नंबर्स ॲड केले, समजा 90, 55, then say 67, 55,
75, then comma should be there, sorry. In previous writings also, whenever suppose comma is missing, you should add it. So 95, 55, 67, 55, 75, 75, and say then say we have 40, then 35, 55, then 95, say 75, and then 95. Now in this data, deliberately I have taken 55 occurring 3 times. 55 is occurring 3 times, and 75 is also occurring 3 times. 75 also 3 times, and others are occurring less than this many times. So here these are 2 modes now. So here mode is not unique. Mode is occurring now 2 times. 55 is also mode, and 75 also. Modes, these are 2 modes now here. त्यामुळे मोड हा युनिक असण्याची काही गरज नाही. समजा सर्वच व्हॅल्यू सेम असतील, समजा एखाद्या वर्गातल्या मुलांचे मार्क तुम्ही लिहिताय आणि प्रत्येकाला समजा 20 मुलं आहेत, त्यातल्या 19 मुलांना त्या 100 पैकी 77 मार्क मिळाले, एका मुलाला काहीतरी वेगळे मिळाले, तर मोड काय त्याचा 77, कारण 77 ऑकर्ड 19 नंबर ऑफ टाइम्स. तेव्हा मोड म्हणजे जी व्हॅल्यू खूप वेळा रिपीट होते, दॅट इज मोड. तेव्हा इथे हा जो एक्झरसाइज आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मीन, मेडियन, मोड याच्यावरचे काही प्रॉब्लेम्स त्यांनी दिलेले आहेत. सी, आय एम नॉट हिअर टू इन दीज लेक्चर्स, sometimes I solve the problems, but main aim is not solving the problems from your book. Main aim is to let you know what the topic is. त्याच्यामध्ये जो विषय तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्या टॉपिकमध्ये तो एक्सप्लेन करणं हा माझ्या या लेक्चर्सचा हेतू आहे. अगदी साध्या भाषेत प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवा, आणि जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम सोडवणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे, कारण प्रॅक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. Without practice, nothing happens. So I leave it to you to solve these exercises, right? So here that chapter is completed. In 8 lectures, I discussed this chapter statistics with you, very important branch of mathematics. And you are doing very at introductory level. The measure of central tendency is the very big chapter, big issue. It's not only small data we can handle and get the mean, median and mode. There are lots of formulas, lots of things are there. And in 9th standard, you are just introduced to these concepts. You should know that there is something called central tendency. And central tendency is what? It is a representative of the whole data. But the data can be voluminous. Data can be represented in the form of what we can say grouped frequency tables, ungrouped frequency tables, discrete data. Lot of types of data is available. Means you can represent data with the lots of types. What is important is we should understand whenever data is represented in a particular format, then how to calculate mean, how to calculate median, how to calculate mode. You have to study that. Okay, so we will stop here, and have a nice day. Again, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures. Tell your friends and teachers also about this channel. Thank you. Have a nice day again.